כמעט בן 80. אבא גדל בעוני. היה מעט אוכל בבית ולא היה להם חימום. הסביבה בה גדל הייתה אנטישמית. אבא היה ילד קטן שהרגיש שהוא לא מסוגל להגן על עצמו. בנעוריו, אבא החליט להשקיע את זמנו בענף השחייה, ובסופו של דבר, בגיל 17, זכה במדליה באליפות המדינה. בשנות ה-60 המוקדמות, אבא המשיך להתעניין בענף הספורט, והחל לעסוק בביטוח שרירי הגוף. אחרי 8 שעות אימון ביום, הוא היה חוזר הביתה ואוכל דייסה, מכיוון שלא היה אוכל בבית. הוא היה משתתף בתחרויות ומפסיד כל פעם מחדש. דוד של אבא היה תמיד אומר לו שלילד יהודי אין סיכוי לנצח בתחרויות. אבל למרות זאת, הוא לא התייאש וזכה במקום הראשון בתחרות מקומית. זמן קצר לאחר התחרות התחתן ונולדו לו 2 ילדים. בשנת 1967 הודיעו בחדשות שארצות ערב, מצרים, ירדן, סוריה ועיראק מתקיפים את ישראל בכוונה להשמיד את מדינת היהודים. אבל אבא גדל בסביבה של ניצולי שואה, ולכן החליט לא לעמוד מהצד ולתמוך בעם ישראל. אבא קנה כרטיס, טיסה לישראל, ונחת בארץ בדיוק כשמלחמת 6 הימים הסתיימה. לאחר כמה שנים ההורים שלי למדו את השפה העברית והחליטו לעלות ארצה. בשנת 1973 אבא התגייס לצבא ההגנה לישראל צה"ל והשתתף במלחמת יום הכיפורים. הוא התגייס לחיל אוויר לנ"מ. בעקבות מוות של קרוב משפחה והעובדה שאמא חלתה, נאלצנו לחזור לארצות הברית. לפרנסתו, אבא פתח חברה ועבד כקבלן. היו לו 40 נכסים. לאחר שמכר אותם, הוא החליט ללמוד אינסטלציה, ומאז ועד היום הוא עובד כאינסטלטור כ-40 שנה. אבא התחתן בשנית, ועכשיו יש לו 5 ילדים, ו4 ילדים חורגים. אז הוא אבא ל9 ילדים. בנוסף להיותו אבא מסור, בזמנו החופשי הוא היה עוסק בשייט, הליכות למרחקים ואימון בחדר בדגש על אימון שנקרא הכושר דמה סמיח, Dynamic Tension. את סוג האימון הזה הוא העובדה שלא צריך מכשירי כושר. במקום מכשירי כושר משתמשים במסת הגוף. אם יש צורך להרים משקולות, אפשר להשתמש בבקבוקי מים של 2 ליטר, או להשתמש בקופסאות שימורים. הוא מאוד מעוניין לעזור לאנשים בני גילו, שהוא בן 80, או צעירים ממנו, בשמירה על גופני, בייחוד בימים אלו, של כושר מגפה עולמית שכולנו סגורים בבתים. זה מאוד קל להתחיל לאכול מאכלים לא בריאים, ולשבת זמן רב על הספה. כל חייו, אבא נמנע מלאכול קמח לבן, סוכר ומלח. הדיאטה שלו היא בעיקר צמחונית, בשילוב מאכלי ים. חשוב מאוד לשלב בדיאטה מאכלים עתירי סידן, כמו ביצים וסרדינים. המסר הכי חשוב זה לדעת לשלב בין חשיבה חיובית, תוך שמירה על כושר גופני ותזונה נכונה. הצעה נוספת היא לקחת חלק בפעילויות מעניינות. עם חלוף השנים, אבא למד שפות שונות. הוא יודע לדבר קצת מהשפה הערבית והספרדית, מדבר איטלקית שוטף ופולנית שוטף, וגם עברית. קצת שכח את העברית שלו ומבין הכל. אבא? רוצה לשירים למלחמת 6 הימים. אוקיי. אנחנו נעבור בחושך ובאור, בדגל כל לבן, ובצורי טירן, נסו להקל הרע בעיניי. אוקיי,
אני רוצה לעשות את dynamic tension. זה לא צריכים כלום. חוץ. This is dynamic tension. One arm against the other. One arm against the other. It's like you got to really concentrate on what you're doing. Like, in other words, bam, you're working your arm. You're working your arm. You're killing that arm. It's mind and muscle. Mind and muscle. Mind and muscle. Arm and muscle. Do it as many times as you can and as hard as you can. As hard as you can. And then you switch it. You're working your bicep. You're working your tricep. You're working your shoulders together, but hard. You got to do it really hard, hard. That's bicep and tricep. And the same thing. This is up and this is down. Up. Over your head for your tricep. Down, bicep. Tricep. Oh, hard, hard, hard. As hard as you can. Strain your stomach muscles. Strain your stomach muscles. Down, up, down, up, down, up. Now shoulders, 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 shoulders. Like these exercises I'm doing, I'm just showing you real fast because more than 5 or 10 minutes, I know people get bored on watching this stuff, but believe me, this could save your life. And your chest, squeeze it, squeeze it. Squeeze your chest hard. Now these are your trapezius muscles. You push down and push up, up, up. Squeeze them, squeeze them, squeeze them, squeeze them, squeeze them. Biceps, biceps, biceps. Now stomach, stomach. Now this is a technique that goes back to the Roman times. It's called a vacuum. You let out all your air. You pull your stomach in. Pull your stomach in. See? It works. You isolate your abdominal muscles. All out. Pull it in. Pull it in. Pull it in. Now, as you can see, this is for anybody. You don't have to be young or old or anything. It's just dynamic tension. I've done it my whole life, and it helped me with everything. And how old are you again, Dad? I'll be 80 years old in May. But like, this is called electric shock now. Electric shock. Shock your muscles, squeeze, 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 squeeze. Shock them. What happens when you get electrocuted? You move it like this here. It's the same thing. You're just working, you're trying to burn up all that fat. Triceps, triceps. Now see the back. Dad, speaking of fat, what do you want to talk about in regards to diet? Well, diet, I've got a plant-based diet, but you have to have a lot of protein. So I eat a lot of fish, but I don't eat any whites. The whites will kill you. The white sugar, salt, white flour, and you know how hard it is not to start eating. And fried foods, that means no more falafel. But if you want to live, you're going to have to work it. You're going to have to do something for yourself. Like in America right now, they have this virus going on, and people are sitting in their houses, they don't know what to do with themselves, and I've done like 8 or 9 videos on this, and people are calling me up and saying, hey, Don, really, thank you. So I figured at least I could spread this to Israel. And maybe they can get an idea of it. See how it works, it really works. You just got to concentrate on it, like I said. Mind and muscle, mind and muscle, mind and muscle. Oh, just keep doing it. Dad, how many sets would you say to do for each one of those things you've shown? Well, I do like 5 sets, like 5 sets on the arm. Like this you can do 100 times. Like this, just strain them. Like you got no tomorrow, you're going to die. Like you got to do it. You got to kill yourself almost, kill yourself. Because you're doing it with no weights, you're doing it with your own body, so you can't hurt your back, you can't hurt your internal organs or anything. You can't hurt your neck or nothing. How do you think this has helped you, doing all of this?
Well, it helped me because look at me. I mean, you can see that the proof is in the pudding. There it is there. Who's got a body like this at 80 years old? Dad, do you think it's helped you mentally? Mentally, of course. How so? Because I learned languages. I learned, when I was in Israel, of course, Hebrew, and then a little bit of Arabic. Yakal, Lakabal, Arabiya, Fila, Mutahida, Shukan, Quayas. I remember some of the Arabic. And then Polish, And then Italian. Polish, I had a Polish guy working for me. He couldn't learn English. I learned Polish to speak to him. So that's the way it worked. And then Italian, I grew up with Italians. When I was little, my grandmother had a store. And it's crazy, she spoke Yiddish. And we lived in an area like a little Italy. And in that area there, all they would come into my grandmother's store, and they would be talking. I was really little. And they would like, how do you say, come si dici, knees, ginocchio, come si dici, feet, pegging, come si dici, hands, mano. I remembered everything. And as I got older, I hung with Italians my whole life. I went to Italy about 6 times since then. And io parlo italiano molto bene. And what about Spanish? Mi negocios primero, yo busco nuevos clientes todo día, clientes buenos no baratos. Baratos ni buenos, solo ricos. And that helps me mentally not to get Alzheimer's, to learn the language. And dancing, I dance. I do the hustle. I learn a new step every week, try to keep it going. And but the main thing I want to say is, please listen to me. I'm begging you. Dynamic tension is the way to go. You squeeze the muscles, squeeze them, squeeze them, squeeze